Good afternoon. I was told that I can use this to attract your attention. Thank you very much for being resilient and staying until now. I know that it's very difficult to focus, and especially with such intensive panels and interesting panels, but also demanding in terms of your attention. My name is Maxim ТИМОФЕЕВ. I'm representing CEELI Institute, which is a Czech NGO, mostly working with legal programs for lawyers, judges, and prosecutors trying to promote the rule of law internationally. It is my honor to be a moderator for this session that is bringing together a couple of important issues, starting with the political prisoners in Russia and the demand of freedom for them, but also bringing issues like sanctions and international tribunal for Putin. That's how it is framed in a program. So we will also touch upon issues of propaganda. So that would be a very diverse session. We will not have much time, but every speaker, I promise, will have at least one shot at a target. I will be speaking English, but speakers are free to choose any language that they want to talk, either English, not any, but English or Russian. I will briefly introduce all the speakers and then we will start. So we have Evgenia Kara-Murza, who is advocacy coordinator at Free Russia Foundation. Vadim Prokhorov, who is a Russian lawyer, and you know that he is the lawyer who was defending Vladimir Kara-Murza, Илья Яшин, and Boris Nemцov. We have Maxim ОЛЕНИЧЕВ, a human rights defender from the first department project, or the department #1 project. Gleb БОГУШ, who is an expert in international law. Now he is in Copenhagen, in University of Copenhagen. Then we have Tibо BRUTTIN, if I am correct in saying, in pronouncing your name, the Assistant Director General of Reporters Without Borders. Isabel Vesseler Lima, the member of European Parliament. Ulla Hakkinen, who is the European External Action Service Deputy Head of Division for Russia. And the last minute addition to the panel, Karina Moskalenko, a human rights defender from Russia, the founder of the Center of International Protection. So with this, let me start with a couple of remarks. I think that the full-scale invasion of Ukraine is indeed a turning point. And it's also an important point for this particular panel, not only the previous one. And many of the political prisoners in Russia, including Vladimir Kara-Murza, they are war protesters. They are there because they protested against the war. But the negative dynamics, they started a bit earlier, I mean, a bit before. We cannot say that it started together with the invasion of Ukraine in the February previous year. The war is in a way a tip and a tragic one of an iceberg. So what I want to ask is if you can think about what brought us to that point and what would be our actions, how do you see the actions of Russian anti-war movement at this point? Thank you very much. Евгения Кара-Мурза. Right. Thank you very much for the introduction, and I would like to begin by thanking the organizers
for offering us this amazing platform, and most of all, for their continued willingness to maintain a productive dialogue with representatives of Russian pro-democracy forces. It is a very important sign of that you not only understand and recognize our plight, but you also realize that Russia's future will affect us all. And I believe that this is truly important, that this realization is there. I would also like to thank Vice President Jourova for her heartwarming message of solidarity. It breaks my heart that every time I get to meet more of Vladimir's friends and colleagues around the world, it always happens when he's either in a coma or in prison. But it is indeed an honor and a privilege for me to be here today and to be offered this opportunity to make sure that Vladimir's voice continues to be heard. For 15 months, we have been witnessing a genocidal bloodshed in Ukraine. And the fact is that it was not unexpected, because Vladimir Putin did not become a maniacal killer overnight. War crimes in Chechnya and in Syria, the invasion of Georgia, the annexation of Crimea, and violent squashing of peaceful protests in Russia, none of it provoked a truly serious, consequential response from either the Russian population or Western democracies. This year will mark the 20-year anniversary of the imprisonment of the last hostage of the Yukos case, Alexei Pichugin. 20 years behind bars in violation of 2 decisions of the European Court of Human Rights and multiple resolutions by the Council of Europe Committee of Ministers demanding his unconditional release. Political assassinations have become one of the regime's favorite methods of dealing with the opposition. Novaya Gazeta alone, whose editor-in-chief Dmitry Muratev, the co-recipient of the 2021 Nobel Peace Prize, spoke here today, lost 6 journalists to political assassinations. In 2015, the leader of the Russian opposition, Boris Nemtsov, was murdered just steps away from the Kremlin walls. My husband, Vladimir Kara-Murza, survived 2 assassination attempts, perpetrated by the same team of assassins in the service of the Russian state that poisoned Alexei Navalny with Novichok. The authorities have been carrying out consistent persecution of anyone connected with so-called undesirable or extremist organizations. Such entities include, for example, the Andrei Sakharov Foundation, opened in 1989 to honor the memory of Soviet dissident and Nobel Peace Prize winner Andrei Sakharov, the Free Russia Foundation, that I have the honor to work with, and the 2 investigative projects, Bellingcat and The Insider, that uncovered the names of those FSB officers who had twice poisoned my husband before carrying an attack on Alexei Navalny. Just to give a couple of examples, my husband's friend and colleague Andrei Pivovarov has been in prison for over 2 years now for being affiliated with Mikhail Khodorkovsky's Open Russia, considered undesirable by the Russian authorities, of course, and for daring to put forward his candidature in so-called elections. Another politician and activist from Ufa in Bashkortostan, Lilia Chanisheva, has been in prison for over a year for representing Navalny's anti-corruption foundation, labeled extremist by the Russian authorities. 2 decades of impunity have led Vladimir Putin to believe that he could get away with anything, and he launched a full-blown genocidal war of aggression against Ukraine that goes hand in hand with massive-scale repression in Russia. The regime has brought back the entire arsenal of Soviet-style repressive instruments, including punitive psychiatry, sexual violence, and Stalin-era prison terms of up to 15 years for protesting against the war. The use of intimidation and torture doesn't even surprise anyone anymore. A civil society activist, Mikhail Krieger, recently sentenced to 7 years in prison, said in his final statement to the so-called court, and I quote, "If you ever hear or read that Krieger had second thoughts or Krieger recanted and apologized, and so on, know that there is a dire threat to my family or me," end of quote. A month ago, my husband was sentenced to 25 years of strict regime in a Kafkaesque trial for high treason based on 5 public speeches. Like in the Soviet times, anyone who dares oppose the official narrative is being portrayed
as either a criminal, a spy, or a traitor. According to the First Department project, in the past month, treason charges have been brought against Илья Baburin for a failed attempt to set fire to a military recruiting office, and at least 3 treason cases have been initiated for money transfers to Ukraine, including against 23-year-old Tamara Parshina. According to OVD-Info, an independent media project on political persecution in Russia, over the past year, there have been only 25 days during which no detentions or arrests have been reported in Russia. Among some 20,000 unlawfully detained, there were at least 565 minors, and criminal cases were initiated against 9 of them before they reached the age of 18. Everything I've told you now seems to describe quite a hopeless situation, but I urge you not to make such conclusions, because it also shows that no matter how hard the regime, armed with a well-oiled repressive machine and omnipresent propaganda, tries to convince the entire world of the Russian people's unequivocal support for Vladimir Putin's policies and the regime's war on Ukraine, there are thousands and thousands of Russian citizens who continue risking their freedom and very often their lives to demonstrate that this is not true. These people are the alternative to Vladimir Putin's regime, as are the ones gathered here today. They are the hope that Russia can and will be a democracy one day. It is up to us Russians to change the situation in our country, but in the face of this monstrous regime, we do need the support of and solidarity of the free world, of which we very much want to be part. As our younger daughter Sonia wrote in her school essay on political prisoners, and I quote, "Putin is trying to make them feel unheard and unseen, and we must make it known that we see, hear, and stand with them," end of quote. And I would like to finish with an excerpt from Vladimir's sort of a manifesto that he's written and sent from Moscow's 5th pretrial detention center. It is quite a long piece of work, but I only will read a small part of it. Political change in Russia is famously difficult to predict. The Romanov Empire and the Soviet regime appeared stable until both collapsed in literally 3 days in March 1917 and August 1991. Both times, the collapse was so sudden and unexpected that democratic reformers in Russia and Western democracies that were in a position to help came unprepared for the task before them. The prices of mistakes that resulted from this unpreparedness, both for Russia and for the rest of Europe, was enormous. Russian historian Vasily Kluchevsky once said that history doesn't teach anyone anything, it only punishes for lessons not learned. But this time, we must learn from past failures and not repeat them when Russia gets its next window of opportunity for change. That window could come at any moment. As before, it is certain to come unexpectedly and suddenly, which means we must be preparing tomorrow's changes today. It is clear that in order both to rebuild its domestic institutions and to regain its proper place in the world, the post-Putin Russia will need to undergo not only significant reforms in policy, but also a full-scale moral reckoning and renewal along the path traveled by Germany after 1945, by Latin American countries after the military dictatorships, by South Africa after apartheid, and by Central and Eastern European states after the fall of communism. It goes without saying that accounting for the Putin regime's crimes must include a full reconciliation with Ukraine, along with the return of occupied territories, the payment of just reparations, and the surrender of those responsible for war crimes and crimes against humanity for trial at an international tribunal. This is important not only for justice, but also for protecting against potential revanche by the old guard. President Yeltsin's biggest mistake was to reject such measures in the early 1990s, leaving the Soviet KGB unaccountable and essentially intact. The results were not long in coming. Evil must be publicly reckoned with and officially condemned. Only then will we be guaranteed from its repeat. Domestic and foreign policy in Russia are always inextricably linked. Just as under Putin, repression at home is matched by aggression abroad. The post-Putin Russia must respect both the rights and freedoms of its own citizens and the civilized norms of international behavior.
It must also reorient its foreign policy to reflect our true national interest, being an integral part of the global community of developed democracies. In one of his last interviews, Russian opposition leader Boris Nemtsov was asked to name the biggest difference between the Kremlin's worldview and his own. He responded simply, "I believe that Russia is a European country, and they don't." There is so much in this phrase. Russia is a European country by its history, by its culture, by its heritage, by its mentality, not to mention the fact that geographically it is the largest country in Europe. If we still believe in the goal of a Europe whole, free and in peace, and I certainly do, it can only be possible with a democratic Russia as part of it. It is the only way to guarantee long-term peace, stability and cooperation on our continent. Thank you very much. Thank you, Evgenia, very much. Thank you for setting the scene, so to say, for this panel, but also for voicing this powerful statement of your husband. You said the so-called court sentenced my husband to 25 years of imprisonment. And my next, I'm turning to Vadim with the question of what are the challenges and how do we deal with the challenges of the lawyer going to so-called courts in Russia these days? Благодарю за предоставленное слово. Прежде всего, отвечая на этот вопрос, хотел бы обратить внимание на, собственно говоря, название панели нашей четвертой. Свобода политическим заключенным в России, персональные санкции, Международный трибунал для Путина, военные преступления и преступления против человечности в России. Вот тема данной панели, она связывает в один предмет преследование политических заключенных в России, персональные санкции, Международный трибунал для Путина за военные преступления. И это абсолютно правильно. Как правильно сегодня сказал Сергей Давидис, здесь же, что еще в 1968 году великий гуманист Андрей Сахаров написал свою фундаментальную статью «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», где он четко и внятно сформулировал взаимозависимость между соблюдением прав человека внутри страны и международной безопасностью. Позднее он развил эту идею в своей нобелевской речи, которую зачитала Елена Боннер в 1975 году. Действительно, если в стране соблюдаются права и свободы, то и во внешних отношениях такая страна безопасна для окружающих. И наоборот, внутренние репрессии против оппозиции и инакомыслящих почти неизбежно ведут к военной агрессии. Евгения Кара-Мурза абсолютно правильно и постоянно повторяет, что external aggression and internal repression. Это абсолютно взаимосвязанные вещи. И именно такими они, к сожалению, но с почти логической неизбежностью выступают в нашей стране. К сожалению, вот в последние годы развития событий, собственно, подходя к ответу на этот вопрос, ярчайшим образом подтверждает этот тезис и сопровождается все это полным, тотальным давлением на гражданское общество с использованием квазиюридических механизмов. Ну, то есть формально юридических по своей форме, но абсолютно вопиюще неконституционных, неправовых по своему содержанию, по своей сути. Вообще, само по себе наличие института права в стране, корпуса права, оно еще не предохраняет само по себе от произвола властей, от подавления оппозиции, от развязывания агрессивной войны. Ну, например, Веймарская конституция в Германии, вполне себе демократическая, была отменена только в июне 1945 года союзниками. Но само по себе ее наличие, оно мало на что влияло. Нацисты просто ее не соблюдали, так же, как путинисты сейчас не соблюдают демократическую конституцию 1993 года. И вот на переднем крае борьбы внутри страны находится наш политический заключенный, а именно это и Владимир Кара-Мурза, и Алексей Навальный, Илья Яшин, Алексей Горинов и многие другие. И следует сказать, что да, еще до полномасштабного вторжения в Украину в России сложилась плачевная ситуация с подавлением прав и свобод, в том числе с преследованием немногочисленных оппозиционеров. Ну, например, Алексей Навальный, напомню, был арестован, задержан прямо в аэропорту в январе
21 года, после возвращения, после тяжелейшего отравления, еще, собственно говоря, за год до полномасштабной агрессии. А лидер российской оппозиции Борис Немцов был убит прямо рядом с Кремлем, ну, по сути, ровно за 7 лет до этой агрессии, но уже после оккупации Крыма. Совершенно очевидно, что путинский режим, он сознательно зачищал все политическое и общественное пространство от своих оппонентов. Заблаговременно, чтобы, очевидно, в том числе не встретиться с возможным сопротивлением общества своим агрессивным планом. И, к сожалению, во многом в этом преуспел. Что касается осуществления защиты, да, как я уже говорил, это квазиюридические механизмы, которые путинский режим применяет против своих оппонентов, защищая политическое и общественное пространство. Ну, в частности, было принято законодательство не только о иностранных агентах, но и о нежелательных организациях. Например, еще в 2019 году замечательная Free Russia Foundation была признана нежелательной на территории России, но это не только затруднило ее деятельность в России, но и само по себе создало предпосылки для последующего через несколько лет абсолютно незаконного и неправильного осуждения Владимира Кара-Мурзы. Здесь режим как бы подстраховывает сам себя, принимает законодательство совершенно репрессивное, в том числе вот этот так называемый антифейковый закон, а потом совершенно дикобразное и абсолютно не основанное на законе, конституционных нормах правоприменения. И, собственно говоря, вот именно с этим приходится сталкиваться, когда по тому же самому делу Владимира Кара-Мурзы, по сути, при полном отсутствии каких-либо секретных документов, содержащих гостайну в материалах уголовного дела, само по себе дело объявляется закрытым, материалы дела засекреченными, хранятся в спецканцелярии, а в зале судебного заседания не может присутствовать никто, ни родственники, ни журналисты, ни представители дипкорпуса, и даже коридор перед залом суда 421, как сейчас помню, зачищается от посетителей. Вот даже Натана Щаранского, который сейчас активно выступает за освобождение Владимира Кара-Мурзы, формально судили примерно по той же статье «Измена Родине» в 1978 далеком году в открытом формально суде. Да, там нагоняли каких-то комсомольских активистов, еще кого-то, но во всяком случае заседание было открытым. У нас оно было объявлено абсолютно закрытым, а мой личный конфликт, в том числе с судьей и с прокурором, начался во многом после того, что как каждый день после судебных заседаний приходилось подробно достаточно объяснять, что именно происходило в ходе судебного разбирательства. Поэтому, да, после начала полномасштабной агрессии репрессии приобрели абсолютно неограниченный, неприкрытый характер, в том числе и поспешным принятием абсолютно неправовых вот этих неконституционных законов. Но следует признать, что и Яшина, и Горинова, и Кара-Мурзу, и многих других вообще изначально задержали и впоследствии судили именно за их антивоенную позицию. Я понимаю, что Владимир Кара-Мурза, конечно же, вызывает особое раздражение и негатив к нему прежде всего за его выдающуюся роль в продвижении принятия акта Магнитского, но изначально-то его задержали, заключили под стражу именно по статье 207.3, то есть это за вот это выступление в Палате представителей Аризоны. Это впоследствии вошло и в приговор, и 2 из 5 инкриминируемых ему эпизодов связаны с войной в Украине. Что же касается Ильи Яшина, Алексея Горинова и других российских политзаключенных, то предъявленное обвинение просто прямо связано с их антивоенной позицией и распространением правды о преступлениях в Украине. И вот опять мы возвращаемся к этой дихотомии репрессии внутри страны и агрессия вовне, как совершенно такой типичный признак фашистского режима. Отсюда важный вывод, что при нынешнем плачевном состоянии российской правоохранительной судебной системы в России, а быстро она новая даже после смены режима ниоткуда не возьмется, ее нужно будет выращивать, и это отдельный вопрос как, в обозримом будущем сугубо юридическими методами очень мало что можно добиться, особенно при сохранении режима внутри страны. Хотя, тем не менее, юридические механизмы, конечно, надо и все использовать, в том числе для фиксации преступлений режима как за пределами признанных границ, так и против собственных граждан самой России, то есть прежде всего против политических заключенных. Но рано или поздно любая война заканчивается. Будем надеяться, как правильно здесь говорили, разгромом путинского режима, и в это хотелось бы верить. Так или иначе, в любом случае будет какой-то мир, какие-то переговоры. И обязательно, как обязательное условие, в моем понимании, нужно включать не только решение важнейших вопросов, но возвращение военнопленных, возвращение детей, похищенных украинских детей на родину и так далее,
но и обязательная полноценная политическая амнистия для всех политзаключенных в России. Это должно быть как обязательное условие, обязательное требование коалиции против путинского режима. Это не только спасет жизни наших товарищей, которые сейчас в застенках, но и создает на будущее в России ресурс для выживания самой России, для строительства новой России и для общественного политического контроля за деятельностью той власти, которая рано или поздно придет на смену в России после падения нынешнего режима. Без освобождения политических заключенных любое окончание или приостановление войны просто, в моем понимании, невозможно и неправильно обсуждать. Ну и, наконец, последнее, это те направления, о которых тоже сегодня уже говорилось, это юридическая поддержка санкций, содействие расследованию военных преступлений, а также привлечению совершивших их лиц к ответственности. Необходимо иллюстрировать всех причастных к проведению репрессий в отношении политических заключенных. Да, то, что действительно, к сожалению, не сделали в начале 90-х годов при Ельцине, а это было совершенно необходимо. И вот эта попытка суда над КПСС в Конституционном суде под председательством, собственно, того же самого Зорькина, она совершенно ожидаемо тогда провалилась. Таких ошибок допускать уже нельзя. Необходимо также разрабатывать новое законодательство для послепутинской России, потому что, как правильно говорит Ходорковский, в моем понимании, вот эта точка бифуркации, смена режима, она не будет очень долгой. Она произойдет достаточно быстро, и нужно быть готовым к тому, чтобы предложить уже совершенно новую повестку дня. Ну и последнее, что можно только приветствовать, идею учреждения вот как регистрирующего органа по регистрацию преступлений и нанесенной Украине ущерба в Гааге, то, что предполагается, так и создание нового международного трибунала в Страсбурге по военным преступлениям, как одно из предложений. Ну и понятно, что в том числе с участием работы в них и российских юристов. Мне кажется, так. Thank you, Vadim. I think you managed to cover almost everything that we were supposed to cover at this session, but we still need to give floor to other speakers. So I would remind that each of you most probably has 6 minutes, and maybe try to focus on something that the previous speaker didn't touch upon. I would like to pass the floor, the mic to Maxim to kind of speak in continuity to what Vadim was saying about the ways the oppressions take place in Russia, and focusing maybe on what is being done now, and what can be done. Спасибо. Дорогие все, я думаю, что мы все хотим, чтобы в России наступила демократия, права человека уважались, соблюдались. И это нужно в первую очередь нам, гражданам России, чтобы вернуться и заниматься демократическим преобразованием в России, изменяя страну к лучшему, чтобы строить мирную европейскую страну без имперских амбиций. И до февраля 2022 года мне казалось, что это возможно, что российское государство еще не достигло дна. Но после 24 февраля стало абсолютно очевидным, что система защиты прав человека в России почти не работает. Политический режим принимает законы, которые вводят цензуру, ограничивают политические и гражданские права, сводя их на нет. Те, кто не согласен, имеют высокие шансы подвергнуться политически мотивированным преследованиям. Я работаю в правозащитном проекте «Первый отдел». Мы занимаемся делами о госизмене, защищаем политических и гражданских активистов и активисток, ведем дела в защиту иностранных агентов, агентов демократических изменений. С момента создания правозащитного проекта «Первый отдел» и полномасштабного вторжения России в Украину мы консультируем людей, чтобы они не сели по фейковым обвинениям. И нам это удается. Работаем по делам военнопленных граждан Украины в России и насильственно перемещенных лиц. По статистике за прошлый год в России число оправдательных приговоров 0,19%. При этом Брюссельский университет оценивает, что вероятность конца света 0,2%, что несколько выше. Поэтому надежды на то, что будут соблюдаться в России какие-то правила в судах по политически мотивированным делам, к сожалению, нет. Сегодня в России соблюдение таких правил – это полный рандом. После 24 февраля российские власти не стесняются принимать самые репрессивные законы. Их цель – подавить и антивоенное движение, и гражданское общество, сделать так, чтобы подавить всякую независимую инициативу. В России больше 500 иностранных агентов, около 90 нежелательных организаций. Оппозиционные политики находятся в тюрьмах, но мы не знаем всего количества политических заключенных в нашей стране.
Наш проект ведет дела в том числе не медийных людей, которых рандомно обвиняют в госизмене без всяких оснований. Государство в последнее время настолько широко использует понятие угрозы национальной безопасности, что в связи с этим меняется национальное законодательство. В прошлом году было введено уголовное наказание за конфиденциальное сотрудничество с иностранными или международными организациями с целью нарушения безопасности России. И обвиняемым по делам о госизмене становятся люди, которые говорят, что никогда не получали доступ к государственным секретам. А государство осуждает их в закрытых процессах на 15-25 лет лишения свободы за фейковые преступления. В 2023 году мы можем смотреть, что практически каждую неделю ловят рандомных людей, которых обвиняют как раз в делах о госизмене, то ли рядом с границей с Украиной, то ли те, кто работают на военных предприятиях и так далее. И государство таким образом пытается создать атмосферу страха, рандомно выбирая людей за вымышленную госизмену. Такие дела фабрикуют не безликое государство, а вполне конкретные люди, конкретные чиновники, следователи, судьи. И они несут свою долю ответственности за то, что делают и как это влияет на ситуацию внутри России. На мой взгляд, наша задача в таких условиях спасти тех, кого еще можно спасти. Помочь продолжать деятельность тем, кто внутри России продолжает сопротивляться антидемократическим изменениям. Не все готовы или хотят выезжать из России, и этого не нужно. Нужно таким людям помогать. Нам нужно помогать создавать островки демократии внутри России и поддерживать их, работать внутри страны, сохраняя культуру демократии внутри страны. Вероятно, скоро традиционному правозащитному движению придется менять формат работы из-за государственного давления. Публичная работа в делах, которые мы ведем, находится под угрозой. Но надо продолжать говорить, если не про отдельные дела, то про тренды и тенденции. И при этом правильно будет делать упор на некую сервисную поддержку отдельных людей, на консультации в целом, а не на стратегические кейсы. В связи с этим я полагаю, что можно сосредоточиться на следующих рекомендациях, которые могут помочь, возможно, изменить ситуацию. Во-первых, как сегодня уже неоднократно говорилось, необходимо находиться в постоянном диалоге с людьми, которые живут в России, исходить из их потребностей при формировании нашей деятельности, программ и проектов. Второе, необходимо поддерживать низовые антивоенные инициативы, которые работают против войны как в России, так и за рубежом. Третье. Поддерживать низовые инициативы, строящие демократию в отдельном дворе. Это ячейки будущих изменений. Они могут заниматься любыми вопросами, благоустройством двора, участвовать в общественных слушаниях и так далее. Да, такие люди не выйдут немедленно за политические и гражданские права на акции протеста. Но если мы играем в долгую, то людей внутри страны нужно поддерживать в их стремлении на самом низовом уровне, там, где еще это возможно. В ходе таких практик люди учатся реализовывать на практике демократические принципы, сохранять и развивать их. Так расширяется число наших сторонников, практикующих ценности демократии и прав человека. И они помогут воссоздать демократические институты в стране, стать агентом перемен внутри России. Белорусское гражданское общество разработало лучшие практики. После подавления протестов в 2020 году оно сохраняет то, что можно сохранить, и развивает то, что можно развить. От двора к двору, создавая такие группы и поддерживая их, давая людям возможность реализовывать демократию на самом низовом уровне. Следующее. Персональные санкции необходимо вводить в отношении тех, кто принимает и исполняет законы по политическому преследованию. Это депутаты, судьи, следователи и все те, кто вовлечен в этот конвейер. Санкционные списки должны быть реально работающими. Персональные санкции необходимо вводить в отношении тех, кто участвует в уничтожении гражданского общества и в преследовании агентов демократических изменений в России, иностранных агентов, нежелательных организаций, людей, высказывающихся против войны России в Украине. Опять же, это судьи, сотрудники Минюста, прокуратуры и другие лица. Необходимо поддерживать независимые медиа и бороться с иными способами госпропаганды, пытаясь достучаться до самых разных людей в России. Необходимо спасти тех, кого еще можно спасти в российском государстве, кому грозит серьезное преследование. И в этом плане необходимо подумать о расширении практики предоставления различными европейскими государствами облегченной легализации для таких людей, расширив практику Германии предоставления гуманитарных виз в других государствах Европейского Союза. И при этом я считаю важным, что нельзя забывать об уязвимых группах, которые в современных условиях России подвергаются дополнительному прессингу. И последнее, необходимо рассматривать списки с персональными санкциями как основу для будущей иллюстрации. Без нее невозможно будет построить демократию в будущем. Спасибо.
Maxim, thank you very much for bringing together not only human rights work, but also linking it to a democratic movement inside the country and the way human rights defenders can help, even if they are staying outside the country, which is a big challenge. And brings me to the next question, and we are now moving from the podium down to the audience in a way, and I'm giving the floor to Karina Moskalenko. Would you maybe talk about the international protection of human rights and the problems that we are facing right now? And I know that you're a very passionate speaker, but being passionate still, let's try to keep the time. To be short, of course. Thank you for the floor. Thank you for the opportunity to speak, because until the very end, very last minute, I didn't know that I can come. I would prefer speak Russian. Well, что делаем мы, сегодняшние работающие в России адвокаты? И я хочу подчеркнуть, что в Страсбурге нас работает буквально там 3-4 адвоката. Основная группа адвокатов, правозащитников работает по-прежнему в России в разных регионах. И мы гордимся этими людьми, потому что они остаются просто на переднем крае этой борьбы. Борьбы неравной, потому что мы занимаемся защитой политических узников, политических заключенных. Мы защищаем жертвы политических убийств. Как мы представляли семью Анны Политковской, как мы до сих пор занимаемся доказательствами того, что Юрий Щекочихин был не просто так, он был лишен жизни, именно это имело место политическое убийство. Мы продолжаем это делать, причем все наши адвокаты, до того, как Макс правильно сказал, мы несем эти дела в международные суды, и ранее нам был доступен Европейский суд по правам человека. Сейчас россияне почти не могут пользоваться этим механизмом, но мы используем механизм Комитета по правам человека ООН. И там мы приносим эти дела и решаем эти вопросы. И если мы выиграли там более 600 дел в Европейском суде по правам человека, то Комитет по правам человека еще не так знаком россиянам, а нам придется это использовать. И пока Россия признает юрисдикцию и компетенцию этих органов, это еще возможно. И вот как Вадим Прохоров до последней минуты, пока наш адвокат может работать чисто в юридическом плане, как адвокат, как защитник, мы продолжаем оставаться и стараемся поддерживать наших коллег, и защищая отдельных представителей оппозиции, политических узников по делу молодежной группы «Новое величие», или сейчас вот идет у меня процесс по лидерам ингушского протеста, это и Уфимская двадцатка, это Казанская десятка, то есть людей просто, как говорится, группами сажают, и они все являются жертвами режима, и мы считаем своим долгом их защищать. Даже защищая посмертно правозащитника Сергея Мохнаткина, а по этому делу мы продолжаем работать, и делаем в Европейском суде, и сейчас в КПЧ мы создаем так называемый New Мохнаткин List. И вы можете там видеть и судей, вы можете там видеть прокуроров, сотрудников ФСИН и так далее, врачей, которые брали на себя тяжесть преступления, не фиксируя результаты пыток и так далее. Вы знаете, я очень много в последнее время слышу упоминаний о тех, кого мы, может быть, никого не знали по имени, но они выступили против войны, и они стали жертвами. Они получают огромные сроки лишения свободы. Мне очень горько, потому что мы сегодня защищаем все больше адвокатов, которых лишают статуса, которых арестовывают. Вот никто никогда не говорит о Дмитрии Талантове. Мне очень хотелось бы сегодня, важно очень поднять вопрос о том, что этот президент
Удмуртской палаты адвокатской. Это президент региональной палаты. Он был лишен свободы и до сих пор находится в заключении. Почему? Не потому, что он, как адвокат, допустил какую-то неточность или, скажем, смелость излишнюю, хотя он очень смелый адвокат, а потому, что, высказываясь по Буче, по другим преступлениям, он, резко, я прямо скажу, грубо высказался в отношении индифферентности российского общества по отношению к этим преступлениям, и он оказался немедленно в тюрьме. И сейчас Комитет по правам человека применил и экстренную процедуру, и коммуникацию этого дела. Российские власти сейчас должны отправить ответ в КПЧ ООН. И мне легко общаться с украинцами, когда мы работаем в нашей, как мы ее называем, двусторонней группе украинско-российской, когда мы защищаем украинцев, которые совершенно незаконно содержатся в заключении в России. Но я понимаю осторожность моих украинских коллег, которые это не делают публично. Ну и для наших адвокатов это тоже не такая простая ситуация, то есть совсем сложная. Мне легко общаться с украинскими СМИ, когда они дают мне эфир для того, чтобы россиянам я рассказывала, что они еще могут себя защищать через международные институты, и это тот же самый Комитет по правам человека, как договорный орган, и целый набор уставных органов. Мы будем вместе. Что делают сегодня российские адвокаты в России без поддержки, последняя минута, без поддержки Федеральной палаты адвокатов? Не хочу сейчас об этом говорить, просто все должны понимать, что никакие федеральные палаты никакого российского адвоката не защитят. Еще, может быть, Московская палата, хотя недавно они лишили статуса моего дорогого друга Илью Новикова, которого мы отстояли в свое время перед палатой. Но я хочу сказать, опираясь на то, что сказал сегодня замечательный представитель Украины, который с нами сегодня как коллега выступал. Он сказал, чтобы иметь хорошее общее будущее, мы должны строить наше хорошее общее прошлое. Вот сегодня адвокаты в России говорят, они легитимизируют якобы вот эту псевдосудебную систему. Вы послушайте наших подзащитных. Недавно мне дали возможность выступить в Верховном суде, и я спросила своего подзащитного, признанного политическим заключенным, может быть, мы зря с тобой этим занимаемся. Александр Шестун мне сказал, спасибо, что вы сегодня здесь со мной в этом судебном заседании, даже если я знаю, что наши усилия обречены. Так вот, мы сегодня, адвокаты, особенно те, кто сегодня на переднем крае в России, мы строим общее хорошее прошлое. Спасибо за внимание. Thank you very much, Karina, for bringing this issue of persecuting lawyers. The same happened in Belarus, as we know, that they started attacking the lawyers, and the lawyers are there to protect those who are being persecuted by the state. If there are lawyers under the attack, everybody is vulnerable, and this is a very important topic. Thank you very much. Now, from this human rights field, we are moving to another field, and of course, the oppressions, the war in Ukraine became possible because of the control Putin's regime has over Russian society, and that control has been achieved also by quasi-legal means, but not only. And I think Tibor here will talk about propaganda. The floor is yours. Thank you so much. So I work for Reporters Without Borders, Reporter без границ, and we are a press freedom organization. I remember a few years ago, I was collecting the mail from our organization, and we received a letter from Margareta Simonian. And she said, well, we're being expelled from the Baltic countries, and I would like you as a press freedom organization to support us. That was a big trigger. And I have the letter, I can prove it. So it means that today, we need to be better at distinguishing what is journalism from propaganda.
I'd like to say two things. First, there are things we can do today. And second, there are things we can do the day after, because it's the name of the conference. What we can do today, of course, is to support those who are producing independent content in Russian language towards the Russian Federation public. There is an amazing resilience from the journalism community from Russia in exile. There is a relief effort. More could have been done, more could be done, but the results are here, and we see that there is a vibrant community in many ways. But I would like to emphasize the fact, especially as there are some members of parliament here today, about the fact that the response of democracies could be stronger in that, because there are loopholes within the way democracies operate. Democracies have been pretty weak in their response to foreign propaganda broadcast or spread within the territory of the European Union. It's a kind of inherent vice for democracies to be, working based on reciprocity mechanism, trying to, facilitate and favor the neutrality of infrastructure. And we believe that is right, but a government like the government of Russian Federation has used false symmetries. You are suppressing Russia today in your country, we are taking down BBC. Changing things so as to present a public service media just like a state media is not fair. So we believe that there is more thinking to be done in order to bridge these loopholes. We see lots of stakeholders within the field of information which are a bit lost. They don't know what to do. Some regulators, some social media platforms. We, as RSF, have fought a case against the French regulator, which was refusing to regulate the activities of Eutelsat, the French satellite company. The French satellite company is broadcasting towards the Federation of Russia content like Channel 1, Pierre Canal, RT, and so on. It's possible because of the help of European companies. We think that should be stopped. The neutrality of infrastructure should not be something that goes against the integrity of the infrastructure. There are international law, there are treaties, there are covenants, and these should be respected. We see the same thing with, I won't name any, but like social media platforms, news aggregators, which are, a bit lost between obeying to Roskomnadzor or, trying to help independent media. So we think it's about time that there is a global thinking, or at least a European thinking of the information space and the rules and duties of those who work in there. It's really important because the media outlets are the collateral victims of what happens. So RSF is working towards making relationship efficient with the platforms. We're also trying to build satellite capacities, and this can be done today in order to change the way. About the day after, because I know time is limited. I would like to say that just as, I think the European Union might have been naive in some ways, we are seeing a case study about propaganda. The budget of the Russian Federation's authorities in terms of disinformation propaganda was about a billion per year. We at RSF have investigated on several situations which are really, really obvious. For example, the day after the large-scale invasion of Ukraine, territories that were occupied by the Russian army, in the mailbox of people, you had actual, leaflets to subscribe to new satellite packages. So now today we're talking about, hybrid war. This is a reality. You plan your war, you plan your media, and you plan your propaganda. We have done a report on Mr. Malkiewicz, for example, who's a kind of operative of the Prigozhin operations in territories occupied in Ukraine. And we think that these are the grounds, the basis for legal prosecution in the future. Because if you look at what is today propaganda, there is a kind of gap, because it is not fake news, it's not totally disinformation. If you look at a declaration of 2017 by several UN rapporteurs, there is this idea that what is specific to propaganda is the fact that there is an intent to mislead the population.
And that's not totally taken into account when you look at the way we can associate propaganda with crimes against war or against peace, crimes against humanity and genocide. We think that there is probably a possibility in the future to try and advocate for a specific crime of propaganda. We're not saying we're going to do it. We think it's worth investigating because what we see is of unprecedented magnitude. It has consequences which are horrific. And it's something that could be done by doctrine. So we're looking at publications that can be made by experts. It could be done by international law, or it could be done by jurisprudence. RSF has engaged in a dialogue with the General Prosecutor of Ukraine in order to debate how that could be done. And I wanted to be present today to encourage on whatever we can do today or what we can do tomorrow. All persons of goodwill to join us in that effort, because if we want to succeed, we will need to be centralizing efforts, because it's a huge task in order to recognize propaganda as something that's not just a lie, it's something that has lots of implications on people's lives. Thank you. Thank you, Tibor, for being very, very efficient and respecting the time. But also, I haven't realized that the issue of propaganda is so legal. So before you started speaking, because then I realized that there are much more legal points made there than I would have expected. And thank you for that. Now we are moving to the field of international diplomacy, politics, and justice. And I do understand that the question of international justice is a question of law, but in many ways, the establishing an institution that would produce justice, that would deliver justice, is a matter of politics. So that's how the issue of law and international law and politics interrelated. And I would like to give a floor to Ulla Häkkinen, who would speak about the, as far as I understand, EU efforts in international field. Thank you. Thank you, and good evening from my side as well. I will speak in English. And for me, it's enormous honor to be here, really, with people whose work I follow on a daily basis, whose well-being I worry about on a daily basis. So to be on the same panel with you is something special, a highlight of the week, and it's only Monday. So it's going to be a good week, I suppose. I fully subscribe to what was mentioned by others already, that we really see how in Russia today external aggression and internal repression are linked. Since the start of the full-scale war of aggression against Ukraine, we really see how also on the domestic scene, the repression is accelerating, both in terms of restrictive legislation and increased number of human rights violations. And Russian authorities have really increased their effort to crack down on journalists, on human rights defenders, which definitely means also human rights lawyers. And I'm very grateful that the work done in Russia, across Russia, is highlighted here. But also activists or any random anti-war thought, old social media posts. And all this aims to silence any criticism against the war, but also any criticism against the regime. We've seen Russia expanding the foreign agent legislation. We have the undesirable organizations. We also see the misuse of anti-extremism organization, continued unlawful actions in Chechnya, I want to mention here, as well as discrimination of LGBTI people. And all this we see as a result in Russian courthouses, the so-called trials that do not meet
the international standards of a fair and public hearing by a competent, impartial and independent tribunal. Now, what we as the EU can do about it, I want to highlight a few strands of work. One is, of course, that with our EU delegation in Moscow and other EU and other diplomats, we continue to monitor the trials. It was mentioned here that, unfortunately, often they are behind closed doors, but our colleagues nevertheless go there to show, to pay attention to what is happening in that building. We have, since 2020, we have a human rights sanctions regime on a global human rights sanctions regime to address serious human rights violations. We have an independent media which is reporting always in advance what we are doing with that sanctions regime. So unfortunately, I'm not yet in a position to go further than that. But anyway, we are using that regime. And then what I also want to highlight is the public statements. It sometimes maybe feels frustrating. Is this all that we can do, that we say things? But this does matter, to call the names, to remember Alexei Navalny, Vladimir Kara-Murza, but also many others. I here just to name few, want to mention Илья Яшин, Ivan Safronov, Lilia Chenicheva, Yuri Dmitriev. I'm personally from Finland, and of course him and what happened in Sandarmohi is extremely important. Andrei Pivovarov. And then last, I want to say a few words what we do on the international arena. Indeed, since Russia left the Council of Europe, the UN system is increasingly important. We do try to see how the committees at the UN could be enhanced so that they can maybe take some of the caseload. And then also the special rapporteur that the UN Human Rights Council now has nominated is extremely important. EU was a driving force behind her nomination, and we hope that you all cooperate with her so that this can be maximally used. Very last point, this indeed is a challenging panel to have so many important aspects in one, but I want to say just a few words about accountability, which is extremely important. In the context of Russia's war against Ukraine, we are supporting Ukrainian authorities to investigate and prosecute the crimes. We support national investigations in a number of EU member states which have universal jurisdiction. Of course, we very much support the International Criminal Court. This has been our hope to see this court and support its work always. And now the first arrest warrants issued to President Putin and to Maria Lvova-Belova are an important first step. We have established the International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression, and we are launching a system how it can collect evidences. And then obviously there is the important discussion about the tribunal for the crime of aggression, where at this point I can just say from the side of the EU that we want to see it in place as soon as possible. We still need some discussions on details, what kind of arrangement will be put in place. What for us is extremely important that it will garner a wide international support, the tribunal that exists, that we do manage to have it also legitimate and interesting for other continents, and this way counter the narrative that the war in Ukraine would somehow be only a matter for Europe. It's not. It is about values, universal values,
and that's why we want the whole world to be on board. Thank you. Thank you very much, Ulla, for enlightening us about the efforts that EU institutions are making in the field of international politics, but also the accountability issue. I do understand that during the times of war, and especially such a devastating war as Russia now wages in Ukraine, the diplomacy is not the most fashionable word. And it's not, in a way, invited, but diplomacy serves many purposes. And as you said, we need to gather the support, for example, for the accountability mechanisms. And that's very important. And with that, I'm giving the floor to Isabel Wieseler-Lima, who will talk about the efforts in accountability arena. Thank you very much. I'm very honored to be with this audience. So thank you very much for being here and saying all you have said until now. So today we are facing an era of war and utmost suffering for Ukraine. Since the very beginning of the war, Ukrainians have shown unprecedented courage and resilience, but the perspective of peace is only possible with further support of other democratic institutions. This unprovoked aggression of Russia against Ukraine is unprecedented, as so must be the sanctions and the international legal response. The EU has already imposed massive sanctions against the Russian government and the individuals involved in the massacre. But this is not enough. Sanctions are international but not global. India and Brazil have not adopted any sanctions, for example. Since day one, Ukrainian civil society, non-governmental organizations, investigators from all over the world, and the media have contributed to seek for peace and justice. Since day one, the EU has insisted that the perpetrators of war crimes shall be held accountable and that no place will be left for impunity. We have to keep our promises. We have to relay the struggle of those fighting for democracy, to show them their fight is not vain, also in Russia. To prove aggression gives rise to international responsibilities. For what concerns the different legal actions, we know it is hampered by the fact that Russia nor Ukraine are signatory of the Rome Statute, and that Russia does not intend to accept the ICC jurisdiction, and that thus Russia, as a permanent member of the UN Security Council, has a veto over any action of this body, which is ironic since its primary responsibility is to ensure the maintenance of international peace and security. The best available option, as for now, seems to be the creation of an ad hoc tribunal to make up for the lack of competence of the existing courts. We have to put all our efforts into it and to continue to call for an immediate creation of an appropriate legal basis to enable the establishment of a special international tribunal to punish the crime of aggression committed against Ukraine. And perhaps our expert will also talk about the fact that it could be inspired by the hybrid tribunals in Sierra Leone and Cambodia. And in fact, we should make sure that a special international tribunal should have jurisdiction to judge not only Vladimir Putin and the political and military leaders of the Russian Federation, but also Alexander Lukashenko and the political and military leaders of Belarus, responsible for facilitating the war of aggression waged against Ukraine by making its territory and logistical assistance available to the Russian Federation. First and foremost, this ad hoc tribunal would be an opportunity to seek justice for the Ukrainian people and to dissuade other international actors from imitating Russia's illegal aggression. The creation of this tribunal would also send a clear signal to Russia's political and economic elites and its allies that with Putin as president, it is no longer possible for the Russian Federation to reestablish normal relations with the West. History has shown that without international assistance and involvement, it is difficult to fairly and effectively prosecute foreign nationals in ordinary domestic jurisdictions.
However, it should not be forgotten that without the cooperation of the states on which it depends to conduct its investigations, execute its arrest warrants and implement its decisions, international criminal justice cannot function. This is why, more than ever, we must stay united and fight all together. Also, I would even say, especially with Russian opposition, for our democratic values. Because the war that is shaking Europe did not, and it was said before, begin in February 2022 and is not confined to the borders of Ukraine. It has been going on for years and touches the very heart of our cities and democracies. This is a clash between the autocratic world against the democratic world, with Ukraine on its front line. This war is aimed at us and we cannot lose it. It's time for us to act and to call for the creation of an adequate international legal response, as I'm convinced that a lasting peace must be founded on justice. I also want to highlight that from the beginning on, we have put the focus on Russian opposition and how Russians have put their life at risk to speak up. And we will continue to do so. We have also, before that, we have put light on the opposition in Russia. We have given the Sakharov Prize to Navalny, and we have made, it's emotional, we have made actions to support your husband. And I think this is very important that we continue to do. One single word also on the journalists. I think it's not a hazard if there are so many journalists in autocratic prisons. It's because democracy lives from free-speaking journalists. And the very, very last word, there is the propaganda, there are the fake news, there is a whole ensemble of facts that are used to really undermine democracy. The fact is that what is this hybrid war that has been done is to undermine democracy by bringing the people in the democratic states to have the sensation that they can't anymore know what is the truth. It's not even only to spread lies, it's to get people to don't trust anymore in being able to have the truth. And that's catastrophic for democracy, because democracy lives on truth. Thank you so much for everything you are doing. Thank you, Isabel. Thank you for stating that the sustainable peace is not possible without justice, and that the accountability for war crimes, the accountability for crimes against humanity, and accountability for the war of aggression should be delivered. And the question that I have to our last speaker in our panel, and we are being really effective because we started almost 20 minutes ahead of time, and we are finishing almost on time. So the two questions that I have is why the tribunal for the crime of aggression is so important, and the second, what can Russian democratic movement outside Russia and inside Russia do in this regard? Thank you. Great distinction to be here, and it would be maybe easier to elaborate on that, because I agree actually with every word that have been said. I will speak in Russian. То, что мы с вами обсуждаем, сегодня мы слышали одну такую красную нить, через которую проходит практически каждый выступающий. Это связь между агрессией, преступной агрессией против Украины и репрессий и разрушения политической и правовой системы в самой России. То, что происходит с 2014 года, по крайней мере, имеет свое четкое название.
в международном праве, в особенности в международном уголовном праве, это преступление агрессии. И именно это преступление является центральным. Оно включает в себя не только объясняет те преступления, которые совершаются в Украине, военные преступления, преступления против человечности, но они включают, если не юридически, то, по крайней мере, причинно те нарушения прав человека и преступления, которые совершаются в России. Поэтому вопрос об ответственности за преступление агрессии, он очень важен. Если мы сегодня упустим этот шанс, я говорю о всем международном сообществе, то, безусловно, тезис о том, что международное право и международное сообщество как таковое не способно отвечать на те угрозы самому их существованию, которые существуют, он получит, к сожалению, очередное свое подтверждение. Поэтому, на мой взгляд, мы находимся в очень важной точке, когда вопросы международного уголовного права не являются исключительно предметом споров юристов, ученых, юристов, каких-то узких специалистов по проблемам войны. Это те вопросы, которые сегодня касаются на самом деле каждого из нас. Поэтому, безусловно, этот спор о трибунале – это не просто спор о формате, о юридической основе, о том, как обеспечить эту международную поддержку. Это, по сути, вопрос о том, используем ли мы этот шанс, исключительный исторический шанс, когда преступление агрессии получит, собственно, свою оценку в международном суде. Я полагаю, что это может быть конкретным шагом со стороны российского общества, российского демократического общества, российской оппозиции, как бы это ни называть, поддержать эту инициативу. Именно тот трибунал, о котором идет сейчас разговор, это тот формат, это тот институт, который не просто позволит закрыть пробел в международной архитектуре юридической, но это тот институт, который нужен не только Украине, но он нужен и России. Агрессия случилась не просто потому, что были разрушены политические и правовые институты в самой России, но потому что предыдущие случаи преступлений как на территории России, так и за ее пределами, и агрессия – это далеко не первая. Можно спорить о квалификации, но это далеко не первый случай, когда нарушалось международное право и нарушался запрет, в том числе применения силы против других государств. Они остались безнаказанными, остались без должной правовой реакции. И поэтому на сегодняшний момент это прежде всего в наших общих интересах. Поэтому к участникам нашего диалога у меня конкретное предложение. Это поддержать инициативу, которую поддерживает прежде всего Украина. Это один из тех сложных битв, которые Украина ведет. Битва на правовом фронте. Инициатива о создании трибунала нравится далеко не всем. Спор о формате трибунала – это вовсе не какой-то технический спор. Тот вариант, который на сегодняшний день предлагается в противовес идее о создании международного трибунала, создание фактически украинского суда с международной поддержкой, прежде всего, оно, безусловно, выглядит привлекательным для, скажем так, обывателя, но это вариант, который, безусловно, не позволит должным образом на международном уровне, с применением норм международного права, дать оценку тем событиям, которые произошли. Эти события не только касаются непосредственно нападения на Украину, ведения боевых действий, они касаются всего того комплекса условий, всего комплекса факторов, которые обусловили эту агрессию. Кроме того, опять же, агрессия – это не проблема Украины.
Это проблема, которая касается и всей Европы, и всего международного сообщества. Поэтому я полагаю, что в интересах российского общества и своего рода шагом на пути, во-первых, осознания необходимости этой ответственности, необходимости международных, в том числе международных институтов, была бы поддержка этой инициативы. И этот шаг, безусловно, не только бы приблизил восстановление связей с европейским сообществом, но и приблизил бы очень пока отдаленную перспективу примирения с Украиной. Да, она сегодня не просматривается как непосредственно наше будущее, к огромному сожалению. Но любые наши действия, они должны включать эту перспективу. Мы должны делать все то, что приближает ее. Пусть это даже произойдет через много-много лет. Последнее, что я хотел бы сказать, это то, что, безусловно, инициатива трибунала – это далеко не единственное, о чем и нам в том числе надо разговаривать и думать. Мы уже говорили про Международный уголовный суд, о важности поддержки того расследования, которое происходит в Международном уголовном суде, тем более в условиях, когда российские власти применяют запугивание и в том числе внутренние репрессии, обусловленные поддержкой и сотрудничеством с Международным уголовным судом. Безусловно, важно говорить и о будущем, которое без российской правовой системы, без восстановления российской судебной системы, без преследования преступлений на национальном, российском уровне, какой-то не только стабильный мир, но и любое такое какое-то осмысленное будущее будет невозможно. Все эти вещи, безусловно, не остановят войну. Они не смогут мгновенно создать мир, но никакого мира без этого не будет. Если мы хотим, чтобы то, что происходит с нами, эта катастрофа, она не повторилась ни в нашем регионе, ни где-либо еще, мы должны, безусловно, действовать в этом направлении. Сегодня было очень хорошо сказано, что свобода, она не бывает чужой. Вот правосудие, справедливость, она тоже не бывает чужой. Justice for Ukraine is also justice for Russia. And justice for Russia is also justice for Ukraine and for Europe. Спасибо. I'm told by organizers that this is all what we have in terms of time. So I would like to thank our speakers. Thank you very much for making those presentations very powerful and informative. Thank you very much. And thank you all for being very attentive. Thank you. Excuse me, please. I have one remark. Как говорят в России, по ведению нашего высокого собрания. Об этом говорят все сегодня в кулуарах. Гендерный баланс сегодня чудовищно нарушен. Я рада, что... Сейчас исправляем! Вот эта сессия более или менее восстанавливает, не в полной мере, гендерный баланс. И что может, what can diminish the democracy, I would say, it's a violation of gender balance. И это проблема российских политиков, оппозиционеров и гражданского общества.